So just to introduce Marina. Marina is a lawyer for animal welfare across the Ukraine. She qualified in economics and law, and she advises the Ukrainian government on animal-related matters. Most recently, she achieved success with the passing of a comprehensive range of animal laws covering wild, farm, and companion animals. She provides legal assistance to animal welfare groups, owners, and trains the police how to investigate crimes. Marina is a member of many working groups on issues from biodiversity to stray animal management. So, you know, a really fine CV that Marina's got. But I'm just going to pass over to Mark Randall, who's going to just give us a brief contextual introduction. Good morning. Thanks for that. I'm a retired senior detective who works internationally on animal crimes. In 2018, as part of the Nature Watch Foundation program in Ukraine, I began training police officers and others why animal crimes matter in society. And I had the fortune to meet lawyer Marina Surkova, who was making very significant steps, changing animals' lives through new legislative frameworks. There's still a long way to go for Ukraine, but it's now a country whose animal laws many would be envious of. And so I was pleased that A-Law invited her to speak today. Her knowledge and dedication are truly inspirational. So I hope you enjoy what she has to say. Thank you. Thanks very much for that, Mark. Okay, I believe that Marina is going to be working through an interpreter, which is Natalie, who's got the headphones up there. So over to you guys then. Можемо починати. Добре. Хвилиночку. One moment, please. Зараз. Yeah, we've got that. That's coming through. Yeah, Видно добре Так, презентацію? добре. Угу. Вітаю вас. Мене звуть Марина Суркова. Я представляю Асоціацію зоозахисних організацій України, найбільшу організацію зоозахисників в Україні. Hello, my name is Marina Surkova. I represent Association for Animal Rights Organizations of Ukraine. This is the biggest animal rights organization in Ukraine. Темою моєї презентації є розвиток зоогуманізму в Україні в сфері законодавства. The topic of my presentation is development of humanism towards animals in legal field. В Україні зоозахисні ініціативи почали запроваджуватися в 1960 році, оскільки в Радянському Союзі було відсутнє гуманне ставлення до тварин з боку державної влади і комунальних служб. In Ukraine, animal protection initiatives began to be introduced in 1960s as the Soviet Union lacked the humane treatment of animals from the side of the state authorities and public utilities. Вже в незалежній Україні в 2006 році був прийнятий закон України про захист тварин від жорстокого поводження, який за суттю став першим зоозахисним законом. А у 2013 році український парламент ратифікував Європейську конвенцію про захист домашніх тварин. In independent Ukraine in 2006, the law of Ukraine on protection of animals from cruel treatment was adopted, which essentially became the first animal protection law. And in 2013, the Ukrainian parliament ratified the European Convention for the protection of pets. Пізніше були й інші законодавчі ініціативи. Later, there were other legislative successes. Так, в 2017 році було прийнято закон, згідно якого максимальний термін покарання за жорстоке поводження з тваринами складає 8 років позбавлення волі. Thus, in 2017, a law was passed according to which the maximum term of punishment for cruelty to animals is 8 years in prison.
Також було введено покарання за здійснення злочинів проти тварин у присутності неповнолітніх осіб та за заклики до вчинення жорстокого поводження з тваринами. Penalties were also introduced for crimes against animals in the presence of minors and for incitement to cruelty to animals. Ввели покарання і за викидання тварин на призволяще. Also, penalties were introduced for abandoning animals. Після 5 років роботи та перемовин зоозахисників з українським парламентом в цьому році був прийнятий закон 2351. After 5 years of work and negotiations between animal rights activists and the Ukrainian parliament, Law 2351 was adopted, який включає в себе заборону евтаназії як методу регулювання чисельності безпритульних тварин. This law includes a ban on euthanasia as a method of regulating the number of stray animals. Заборону виробництва фуагра. Ban on production of foie gras. Також були заборонені фотопослуги з дикими тваринами, жебратство з тваринами, прив'язування тварин на ланцюг коротший 10 метрів, дарування тварин в якості призів і нагород, залишення тварин самих в салоні автомобілю при температурі навколишнього середовища вище, ніж плюс 25 та нижче, ніж плюс 5 градусів. Also, the following activities were banned: photographing with wild animals, begging with animals, chaining animals to a chain shorter than 10 meters, giving animals as prizes and awards, leaving animals alone in the car when the temperature outside is higher than 25 degrees and lower than 5 degrees Celsius. Пропаганда жорстокого поводження з тваринами стала кримінальним злочином, і за неї передбачена така ж відповідальність, як за вбивство тварини. Можливим стало тимчасове вилучення тварини до рішення суду відразу після виявлення випадку жорстокого поводження з тваринами. Propaganda of animal cruelty has become a criminal offense and carries the same responsibility as killing an animal. It became possible to temporarily seize animals until a court decision immediately after the discovery of a case of animal cruelty. Також законом 2351 введена кримінальна відповідальність з 14 років за жорстоке поводження з тваринами, що є дуже важливим в запобіганні вчинення насильницьких злочинів щодо людей у майбутньому. Also, this law introduces criminal liability from the age of 14 for cruelty to animals. This is very important to prevent violent crimes against people in the future. Звичайно, представникам державної влади, зокрема правоохоронних органів, доводиться призвичаюватися до нових умов. В першу чергу це стосується поліції, прокуратури, судової системи, муніципалітетів та комунальних організацій. Of course, government officials, including law enforcement, have to get used to the new conditions. This primarily applies to the police, the prosecutor's office, the judiciary, municipalities, and utilities. Наразі більшість чиновників України без належної уваги ставляться до проблем тварин, а поліція неохоче розслідує злочини щодо тварин, над чим зоозахисникам України, зокрема нашій асоціації, доводиться працювати. Currently, most Ukrainian officials do not pay proper attention to animal problems, and the police are reluctant to investigate animal crimes, which Ukrainian animal rights activists, including Azov, have to work on. Водночас, за відсутності уроків зоогуманізму в школах та за відсутності популяризації милосердного ставлення до тварин з боку держави, зоозахисному руху України доводиться самостійно здійснювати освіту українського суспільства, переважно через соцмережі, ЗМІ та лекції. At the same time, in the absence of lessons of humanism towards animals in schools and in the absence of
popularization of compassionate treatment of animals by the state authorities, the animal rights activists of Ukraine have to educate Ukrainian society, mainly through social networks, media, and lectures. Ми вже впевнено можемо сказати, що виховання суспільства в дусі гуманного ставлення до тварин забере багато років, але ми будемо це робити. Зокрема, цим буде займатися і Азов. We can already say for sure that educating society in the spirit of humane treatment of animals will take many years, but we're going to do it. In particular, our organization Azov is and will be engaged in this. Головною стратегічною ціллю асоціації є виведення тварин зі статусу речі, адже зараз тварини прирівняні до предметів. Визнання на законодавчому рівні прав тварин і закріплення їх в головному законі України – Конституції. The main strategic goal of the association is to change animals' status from the status of an object, because now animals are equated to all objects, recognition at the legislative level of animal rights, and securing them in the main law of Ukraine, the Constitution. Разом з цим у асоціації багато супутніх цілей. Це заборона експлуатації тварин в цирках, заборона дельфінаріїв, заборона тестування на тваринах, впровадження реєстрації тварин, впровадження професії адвокат тварини та багато іншого. At the same time, the association has many related goals, banning the exploitation of animals in circuses, banning delphinariums, banning animal testing, introducing animal registration, introducing the profession of a lawyer that protects animals, and many more. Вже на сьогодні в парламенті України зареєстровано 11 законопроєктів, які розроблені за участі Азов і охоплюють 80% перелічених тем. Ми сподіваємося, що в найближчі 3 роки зможемо як мінімум домогтися заборони експлуатації тварин в цирках. Already today, 11 bills have been registered in Parliament, which were developed with the participation of our organization and cover 80% of these topics. We hope that in next 3 years, we will be able to at least achieve a ban of the exploitation of animals in circuses. Також разом з колегами готується дорожня карта подальшого розвитку зоозахисного законодавства в Україні. Є багато важливих деталей, які варто імплементувати. A roadmap for further development of animal protection legislation in Ukraine is also being prepared together with my colleagues. There are many important details that should be implemented. Я детально говорила про багато проблем, зокрема про правопорушення комунальних структур проти тварин та масове знищення тварин в Харкові шляхом евтаназії. I did not talk in detail about many problems, including the violation of animal rights by municipal structures and the mass killing of animals in Kharkiv by euthanasia. За приблизними підрахунками, за 10 років у Харкові було евтаназовано 100 тисяч безпритульних тварин. Наразі, як я говорила раніше, ми домоглися заборони масової евтаназії безпритульних тварин. It is estimated then that 100,000 homeless animals have been euthanized in Kharkiv in 10 years. So far, as I said before, we have achieved a ban on mass euthanasia of homeless animals. І так, розвитку зоозахисної діяльності в Україні активно протидіють різні групи осіб, такі як догхантери, комунальники і чиновники. У кожної сторони є свої вигоди. Also, the development of an animal protection activities in Ukraine is actively opposed by various groups of people, such as dog hunters, municipal workers, officials. Each side tries to reach their own benefits. Але я впевнена, ми доб'ємося гуманного ставлення до тварин в Україні. But I'm sure that we will achieve humane attitude towards animals in Ukraine. Дякую за увагу. Thank you for listening. У разі необхідності звертайтеся до мене, ось мої контактні дані. If necessary, please contact me. My contact details are here on this in this slide. Користуючись нагодою, висловлюю вдячність Nature Watch Foundation за співпрацю. I would like to take this opportunity to thank the Nature Watch Foundation for their cooperation.
І дякую за запрошення на цю конференцію. Thank you for inviting me to speak at this conference. Lovely. Thank you very much indeed. It's absolutely fascinating to hear what is going on. And yeah, I think the work you're doing is extraordinary, you know, really pioneering stuff. We've got several questions coming in, so I'll start. Є кілька питань. Yeah, sorry, I'll pause every now and then. Thank you. Okay. We have questions. I have about 10 myself, but I better start with other people. We've got one here from Sarah Wilson, a question from Marina. She says, I think she said that the production of foie gras is banned. What about consumption? Mhm. And what kind of reactions does that generate? And she's thinking about, you know, is there any opposition to that? Було зазначено, що законом у нас заборонено виготовлення фуагра. Як щодо споживання його, і чи були якісь відгуки щодо заборони виготовлення в Україні? Зараз для виготовлення фуагра в Україні знищують близько 50 тисяч голів гусок, качок. Всі, власне, дуже зраділи цьому, тому що ну, це, мабуть, найжорстокіша експлуатація тварин, от, яку я взагалі бачила на відео, яку люди, ну, повинні вони розуміти, як дістається цей продукт. І тому всі, власне, всі зоозахисники були дуже раді цьому. The production of foie gras is actually, now it's a killing of more than 50,000 birds, and this is one of the most cruel actions towards animals, and that is why after it was banned, all animal activists were very happy about it. But I guess the question was not about animal activists, right? No, I think that clarifies it, I think. But Okay. could you ask specifically, is consumption still allowed? Is it still imported, I think, is what that may mean. Але споживання фуагра у нас ще не заборонено, правда? Не заборонено, і імпорт не заборонений. Ну, на жаль, це стосується економіки, тому це дуже складно цього добитися. Consumption is not banned and the import is not banned yet. At the moment it is because of the economics and it is quite difficult to achieve this. Але відповідний законопроект є. However, we've got the sufficient, like the project of the law. Right. Okay. Thank you. Got another question. Something about the ban on propaganda. How does that work? Як працює заборона на пропаганду? Точно так же, як і, власне, покарання існує кримінальне. За це і до 3 років в'язниці. There is a criminal punishment up to 3 years imprisonment. А в присутності неповнолітніх до 5 років в'язниці. And in presence of minors up to 5 years in prison. Right. Okay. Thank you. Got another one here. Are there any projects focused on the ill treatment of fish and crustaceans? Crustaceans, crabs, lobsters, and the like. Чи є проекти, які стосуються риби та крабів? Ну, крабів, раків наших, так. На жаль, вони у нас майже вже знищені, раки наші. Щодо риби, в законопроекті 2351 був заборонений меліоративний вилов риби під час її розмноження. Тобто масовий вилов риби під час розмноження, він відбувався під маскою меліоративного вилову. Зараз це заборонено. Unfortunately, our crustaceans are almost killed in Ukraine, and we used to have mass catching of them, and it was told as it was like meliorative, but
yes, there is the note about this in this law. Okay, thank you. You mentioned opposition in Ukraine to what you're doing. How has that shown itself? How has that happened? Has there been violence, or is it friendly opposition, I suppose, if there can be such a thing? Ви казали про опозицію до цього закону та до дій задля цього закону. Чи могли б ви описати, як це відбувається? Чи є так щодо дружня опозиція, або це вже стосується більш агресивних методів? На жаль, це агресивні методи. Догхантери, вони мають таку схильність характеру вбивати безпритульних тварин жорстокими методами шляхом отруєння або відстрілу. Unfortunately, most methods were aggressive, and for example, dog hunters, they tend to kill stray animals by very cruel methods like poisoning. І вони отримують від цього психологічне задоволення. They receive psychological pleasure out of these actions. А комунальні служби, про яких я говорила, вони не хочуть впливати на джерело поповнення безпритульних тварин, не хочуть впливати на саму проблему. Їм вигідно безкінечно займатися регулюванням чисельності, тобто безкінечно вбивати цих тварин. And the utility services, the municipalities are not interested in dealing with the source of the problem, but it is very profitable for them to deal with the mass population, just killing over and over again. Проте є багато вже муніципалітетів, які гуманно вирішують на місцях регулювання чисельності тварин, тобто методом стерилізації і прилаштування. However, there are a lot of municipalities in Ukraine that already use humane methods of regulating of stray animal population by using spaying, neutering, and rehoming. Okay, thank you very much. It's really interesting. I suppose just to follow that up, has Marina experienced this herself? And did she think it's worse in Ukraine or just the same level of opposition as other countries? Як щодо ваших особистих вашого особистого відчуття? Чи ви відчуваєте, що в Україні покращилось щось, чи погіршилось, чи може якось в порівнянні з іншими країнами? Ну, в порівнянні з розвинутими країнами європейськими нам, звісно, ще потрібно вдосконалювати своє законодавство і своє ставлення, особливо до сільськогосподарських тварин. Regarding the comparison to other countries, Ukraine still needs to improve our law and the attitude towards animals, especially towards domestic farm animals. Але за останні 4 роки вийшов такий прорив в сфері зоозахисту. Це і кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами до 8 років в'язниці. Власне, це і заборона масової евтаназії, багато тих перелічених нюансів, про які я говорила в презентації. However, in the last 4 years, there has been a great improvement. For example, this increasing of criminal punishment up to 8 years in prison, and other achievements that we've mentioned in the presentation. Okay, thank you. Is the public getting more behind this? Do you think are opinions changing in favor of animals amongst the general public? Чи змінюється сприйняття тварин взагалі суспільством?
Трішки змінюється, хоча це складна робота, інформаційно-просвітницька робота, і ми змінюємо наразі найголовніше – це ставлення поліцейських до тварин. Бо до нещодавнього часу в нас ставлення було таке зневажливе з боку поліцейських. Ось, і, на жаль, до речі, в Україні тварини поки що в статусі речей знаходяться. Але ми працюємо над цим і над інформаційно-просвітницькою роботою. It is improving gradually, but this question is kind of difficult because there is a lot of work to do. Especially there is a lot of informational and educational work to be done with police officers, because mostly from the side of police officers, animals are treated as objects, not as living beings. Right. Okay. Thank you. What about farm animals? We've mentioned them, but some people have put comments about what is the general situation with farm animals. Як щодо сільськогосподарських тварин? Багато людей питали, як ситуація в Україні. На жаль, не дуже гарна ситуація в Україні. Нещодавно хотіли у нас дозволити релігійний забій тварин. Ми здіймали галас, щоб цього не допустити. Не допустили також його в нещодавньому законопроекті про ветеринарну медицину. Ну, власне, дуже складно йде саме захист сільськогосподарських тварин. Це найбільш тобто найменш захищена категорія тварин, мабуть. This category of animals is the least protected one, and but we're trying to improve the situation. For example, there was an attempt to introduce the allowing of religious culling of animals. However, we have introduced this amendment in the law. In veterinary law, and that is why we have stopped this attempt. Right. Okay, that's really interesting. Somebody said you mentioned circuses. What about wildlife? I don't want to mention too many. We haven't got that long, but wildlife and zoos have been mentioned. What I suppose what we're asking, what are the priorities? What's next? Circuses have been mentioned, but is there 2 or 3 areas that Marina is going to concentrate on? Ви казали про цирки, але які зараз плани найбільш важливі плани? Може, дикі тварини або зоопарки, або ще що у планах найбільш пріоритетне? Ну, найбільш пріоритетним, власне, все у нас пріоритетне, але, скажімо так, будемо говорити, що ми можемо зробити зараз. Першочергово, це я бачу те, що ми можемо зробити, це заборонити експлуатацію цирків тварин у цирках. Ось, і запровадити реєстрацію тварин, бо без реєстрації, на жаль, немає обліку, звісно, що будуть існувати проблеми і надалі. А інші законопроекти я перерахувала, це і заборона дельфінаріїв, і заборона контактних звіринців. At the moment, our priorities, there are a lot of priorities. We want to reach everything. However, there are certain things that we actually are able to do. And that is why our priority is circuses, banning of delphinariums, and banning of contact zoos, and registration of animals, because if there is no registration, there is no control of what is happening and who is the owner. Хочу ще зазначити один важливий момент. Нещодавно в законопроекті про ветеринарну медицину, в законі тепер уже, ми ввели таке визначення, що тварини – це живі істоти. Тобто тепер це буде вважатися тварина не просто річчю, а живою істотою. І пріоритетне наше завдання асоціації – це закріпити права тварин в Конституції, тобто щоб їх визнали не об'єктами, а суб'єктами права. Тобто щоб у тварин були права.
And the main priority is probably that we have achieved that animal is treated as a living being, not as an object in veterinary law. But our next step is to achieve that that animals are treated as living beings, not as objects in Constitution, so that an animal would be given would be a subject, not an object of or a legal subject, so that an animal would receive rights. Well, we could talk and ask questions all morning, but unfortunately our time is at an end. I think I should thank you on behalf of all the animals in the Ukraine, really.